నో స్వప్న. అందరు ప్రాక్టీస్ చేశారా? దివ్య, రమ్య. యా స్వప్న చేసా. So today's concept is compression tools. Okay. So basically, Windows lo, how will you compress a file? What is the process we'll follow? So why do we need to compress a file? ఎందుకు కంప్రెస్ చేస్తాం ఫైల్స్ మనం? ఎనీ ఐడియా? నిఖిల? ఫైల్ సైజ్ ని డిక్రీజ్ చేయడం. Yeah, for the disk space concerns, right? So for example, నాకు ఒక 10 GB ఫైల్ ఉంది. సో దాన్ని నేను ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏమి యాక్సెస్ చేయను. మేబీ క్వార్టర్లీ వన్స్ అలా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటా. సో దాన్ని నేను ఏం చేయొచ్చు? కంప్రెస్ చేసి ఒక పక్కన పెట్టుకొని వెన్ ఎవర్ ఐ నీడ్ ఐ విల్ డీకంప్రెస్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ రీడ్ ఇట్ కదా. సో బేసిక్ గా ఎందుకు కంప్రెషన్ వచ్చింది అంటే ఫర్ ద డిస్క్ స్పేస్ కన్సర్న్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫైల్ ని మీరు ఎవరికైనా సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఆ సైజ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు కూడా. సో మీరు ఈమెయిల్ చేసినా లేదు అంటే అప్లోడ్ చేయొచ్చు, డ్రైవ్ కి అప్లోడ్ చేసి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా ఈమెయిల్ చేయాలి, సో ఈమెయిల్ చేసేటప్పుడు అంత సైజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు. సో అందుకు మనం కంప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో డిపెండ్స్ మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. బేసిక్ గా అయితే డిస్క్ స్పేస్ కన్సర్న్స్ తోనే అందరూ కంప్రెషన్ చేస్తారు. లేదు అంటే ఎవరికైనా సెండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అది సెండ్ అవ్వదు హ్యూజ్ స్పేస్ వల్ల. సో ఆ టైంలో కూడా మనం కంప్రెస్ చేసి పంపిస్తాం. సో ఈ 2 కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎలా కంప్రెస్ చేస్తాం ఫైల్ ని లైనెక్స్ లో అనేది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ టూల్స్ ఈస్ ఫర్ ద disk space concerns we can decrease the size of a file using the tools. So in Windows, one moment. Yeah. So Rajendra, please mute your. Okay. Okay, so now I wanted to do a compression in Linux server. Okay, so in Windows you all know, like for example I have this file. Okay, I wanted to compress this. What we will do usually, we'll do the right click and by default will compression drives are already installed on the Windows system. So when we click on what is the command, like compress anedi untundi kada ikkada. Yeah, send to just compress zip folder, right? This is the process basically Windows లో compress చేయడానికి. సో ఇప్పుడు మనం లైనెక్స్ లో ఎలా చేస్తామంటే we have actually 5 types of compression tools. So 3 are the basic compression tools, other 2 are the major compression tools. So each and every compression tool ki oka difference undi. First they have invited 3 compression tools. Those are gzip, bzip2 and xjet. So what are the compression tools? bzip, first thing, gzip, bzip, bzip2 and xjet. These 3 are the basic compression tools. Initially they have developed gzip and then bzip2 and then xjet. So for example, I'm having 8 GB of file. So if I go with gzip compression, okay, that file size would comes down to 4 GB for example. And if I go with bzip2, it will come down to 3 GB. If I go with xjet, it will decrease more than bzip2 and gzip. So for example, if I go with xjet, maybe it might decrease to 2 GB. 8 GB of file, it might decrease to 2 GB. So anta level of compression ekku jarugutundi anamata xjet ki when comparing with gzip and bzip2. Okay, these 3 are the basic compression tools. You just need to remember the command names and syntax ante andarki gurtundochu gurtundakapochu, that is fine. At least what are the compression tools names ante you have to list out: gzip, bzip2 and xjet. Why there are 3?
అనేసి ఎవరైనా అడిగితే yes, they actually invented ggip and bgip2, and later on xjet came into the picture. When we compare with ggip and bgip2, xjet will compress more అనేది మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ అది xjet ఎక్కువ కంప్రెస్ చేస్తుంది రిమైనింగ్ 2 కంటే. ఓకే, సో ఎలా చేస్తుంది ఏంటి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఆల్రెడీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. లెట్ మీ షో యూ దట్. Yeah. So these 3 are the basic compression tools: ggip, bgip2, xjet. Okay, so basically why do we need to use these tools? To decrease the disk space of the server. సో బేసిక్ గా మనం ఈ కంప్రెషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డిస్క్ స్పేస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 GB స్టోరేజ్ ఉంది నాది, సో అది 16 కి ఫ్రీ అప్ అవుతుంది, 4 GB ఫ్రీ అవుతుంది, రైట్? అలా డిక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసమే కదా. సో అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ggip ఈస్ ggip ఆప్షన్స్ ఫైల్ నేమ్. Same, bgip is also same. bgip2 options your file name. And then for xjet is also same. xjet options file name. So what are the options anedi next నేర్చుకుందాం. Without options also we can compress your file. So first మనం ggip తో compress చేద్దాం. And then we'll go with the other two as well. So now I wanted to see, forget about the size of your file. So how to check size of your file? ls -l for list, h for human readable format, size of your file తెలుసుకోవడానికి, and your file name. For example, my file name is Swapna. So ఏం చెప్తుంది, 223 KB ఉందంట, KBs లో ఉంది డేటా. ఓకే, లెస్ దెన్ MB ఉంది, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇట్లా ఇంత తక్కువ సైజ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని మీరు కంప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థం కాదు. బట్ హ్యూజ్ ఫైల్స్ 8 GB 10 GB ఫైల్స్ ని కంప్రెస్ చేసేటప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. సో దట్స్ ఫైన్, లైక్ మనకి అంత సైజ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లేకపోయినా దట్ ఈస్ ఓకే. జస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కమాండ్స్ అనేది మీరు చూడాలి. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫైల్ సైజ్ నిజంగా డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదంటే అఫ్ కోర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మనకి పెద్ద సైజ్ ఉంటేనే మనకు ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం అవుతుంది. ఇంత స్మాల్ సైజ్ తోని మీరు ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేయలేరు అనమాట. సో ఫైల్ సైజ్ మర్చిపోండి, ఫైన్. బట్ కంప్రెస్ అవుతుందా లేదా, కంప్రెస్ అయితే ఏ కలర్ లో వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ద సింటాక్స్ ఈస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ggip తో వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. ggip స్పేస్ మై ఫైల్ నేమ్ స్వప్న. చూడండి, ఇట్ గాట్ కంప్రెస్డ్. నా సోర్స్ ఫైల్ అంటే స్వప్న ఉందా ఇక్కడ, లేదు. సో ఇది జిప్ చేసేసింది, swapna.gz. సో మీకు కంప్రెషన్ టూల్స్ 3 అని చెప్పాను. ఏ టూల్ తో చేశాను, ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చారు కంప్రెస్ చేసేసా అని చెప్పావు, ఓకే, నీకు తెలుసు, నువ్వు చేసావు కాబట్టి ggip తో చేశానని నీకు ఐడియా ఉంది. మరి నాకు ఎలా తెలుసు, నేను వచ్చి ఇలా ఓపెన్ చేసా. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ యూజ్ చేసింది అని నేను ఎలా చెప్పగలనంటే బై సీయింగ్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్. సో when we do a compression for a file or a directory, okay, we'll get by default some extensions. So for the ggip extension is gz, bgip2 extension is bz2, and the xjet extension is xjet. Okay, so ggip, what is the extension for ggip? .gz. bzip2 extension is bz2, and xjet extension is .xjet. ఓకే, సో అలా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయగలరు. వన్స్ మీరు ఓకే ఫైన్ ggip తో చేసేసారు, మరి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ggip అంటే, ఐ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్స్, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఫాలోడ్ అనేది నాకు తెలుస్తుంది. లేకపోతే ఐ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్, రైట్? సో మీరు చెప్తే తప్ప నాకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో నా ఐ హ్యావ్ కంప్రెస్డ్ స్వప్న ఫైల్. సో హౌ కెన్ ఐ డీకంప్రెస్ నౌ? ఇప్పుడు కంప్రెస్ అయిపోయింది, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు డీకంప్రెస్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఐ వాంటెడ్, యూ కెన్ నాట్ రీడ్ ద కంప్రెస్డ్ ఫైల్. సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ cat space your file name for reading, see it will show us in the encrypted format. డేటా అనేది encrypted లో చూపిస్తుంది మనకి, we cannot able to read it. సో డెఫినెట్ గా you have to decompress and then you can read it. సో decompress చేయాలంటే command is, so now you have to use option. నేను ఇక్కడ syntax లో options అని చెప్పా కదా. To decompress a file you have to use option called -d. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను చూడండి, ggip space -d and your file name. Okay, so ggip space -d for decompress and our file name. What is my file name? swapna.gz. Enter. Perform ls. Swapna got decompressed, right? So the files which are in red color are called compressed files.
The files which are in white color or the normal files, which are in blue color, those are called directory files. Clear, right? The difference. Yes, Swapna. So we just used ggip command syntax. So ఇప్పుడు నా requirement ఏంటంటే whenever we are doing a compression for a file, I wanted to keep the source file. Okay, source is nothing but, for example, I wanted to compress now Rajesh file. Okay, so నాకు రాజేష్ అనే ఫైల్ ఉండాలి అండ్ దట్ టు ఐ వాంట్ కంప్రెస్డ్ ఫైల్, రెండు కావాలి. కంప్రెస్డ్ ఫైల్ కావాలి అండ్ ఇలా రీడ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫైల్ ఇలాగే ఉండాలి. సో ఐ మీన్ టు సే మై సోర్స్ షుడ్ బి దేర్ అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ ద కంప్రెస్డ్ కాపీ. సో అలా చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ సి. This is the syntax you have to follow to keep your source file with compressed copy. This is the syntax: ggip space -c space your file name space greater than your file name dot zz. Okay, so this extension should be same like dot zz undali. What is the extension for ggip? Zz kada. So definitely you have to give a name in this format. Name can be anything, file name can be anything, .gz should be there. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, నాకు రాజేష్ అనే ఫైల్ కావాలి అండ్ కంప్రెస్డ్ కాపీ కూడా కావాలి. సో ggip స్పేస్ హైఫన్ sorry hyphen c file name is Rajesh. Okay, single greater than file name can be anything. I can give the same name Rajesh dot zz. The extension of zzip is .zz. So .zz. So ikkada Rajesh new అని కూడా ఇవ్వచ్చు. You can put same name as well. Either is fine. Okay, enter. So ఇప్పుడు చూడండి, Rajesh source file is already same and compressed copy కూడా వచ్చేసింది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. నీకు డిస్క్ స్పేస్ కన్సర్న్ తోని నువ్వు కంప్రెస్ చేయట్లే, జస్ట్ ఎవరికో సెండ్ చేయాలి ఒక ఫైల్, బట్ అది పుష్ అవ్వట్లేదు బికాస్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది. సో నువ్వేం చేస్తావు, కంప్రెస్ చేసి ఆ ఫైల్ సెండ్ చేస్తావు కదా. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట ఇప్పుడు. సో నాకు నా సోర్స్ ఉండాలి బట్ ఎవరికో పంపడానికి అది పుష్ అవ్వట్లేదు, సో కంప్రెస్ చేసుకోవాలి. సో దెన్ యూ కెన్ కీప్ యువర్ సోర్స్ ఫైల్ సేమ్ అండ్ కంప్రెస్డ్ కాపీ కూడా నువ్వు బిల్డ్ చేయొచ్చు బై ఫాలోయింగ్ దిస్ సింటాక్స్. Okay, this is clear, right? Compression, decompression, and keeping the source file. These three are clear or not? Yes, Swapna. Yes, Swapna. Very good. So Divya, Bhavani computer audio తో జాయిన్ అవ్వలేదు. సో తనకి షీఈ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ మై వాయిస్ అనమాట. కొంచెం గైడ్ చేయవా తనకి? Okay, fine. So the next compression tool is bzip2. Okay, so same syntax, bzip2 space your file name. Now I wanted to do a compression with bzip2 space your file name. Now I wanted to do a compression for Ramya file. Okay, so now you should get one doubt, అన్నిటికీ ఏంటి మీరు ఫైల్స్ తోనే కంప్రెషన్ చేస్తున్నారు, why are you not choosing the directories అంటే yes, there is a limitation for this basic compression tools. ggip, bzip2 and xjet won't compress the directories, it will only compress the files. It is a limitation. Okay, so my directories manam compress చేయలేమా? For example, directories inside I have couple of files and directories again. So entire set ni nenu compress చేయాలనుకుంటున్నాను, can't we do it that అంటే yes, we cannot do with these three commands. We have other two అని చెప్పాను కదా, వాటితో చేయగలం. So those are two advanced commands అన్నమాట, compression commands. In real time మనం అవే వాడతాం, but before going to learn about that commands, first you should know about this అన్నమాట. అందుకే నేను ఇది స్టార్ట్ చేశాను. Okay, so what I mean to say is, using these three compression tools, we cannot able to compress your directories. So that point you should remember. Okay, so one moment. Yeah, so bzip2 space my file name is Ramya. See,
Ramya file got compressed with what extension? BZ2 extension. So if I see this kind of extension, yeah, okay, this file is compressed with bzip2 అన్నకు అర్థమైపోతుంది. Okay, so what is the command to decompress? Same, bzip2 space, the option we have to use called D for decompression, and your file name, compressed file name, ramya.bz2. See, again it got decompressed. Okay, so again I wanted to keep my source file and I need the compressed copy. So to achieve that task, we need to follow this syntax: bzip2 space, this is the option you have to use now. Okay, -k is the option, and your file name to keep your source file. Okay, bzip2 space -k, some file 8 I'm going to compress. Okay, file 8. See, file 8, my source is already there and I have the compressed copy as well. So illa. Okay, same for xted as well. So xted space your file name. For example, I want to do it for the file 3. Okay, so file 3 got compressed, and if you want to decompress, same command, xted space -d and your file name, compressed file name, file3.xted. Right, again it got decompressed. If you want to keep your source file, I already mentioned the syntax: xted space -k file name. So bzip2 and xted are following same syntax for keeping source file. Okay, only gzip is following the different syntax. This you should remember. ఇది ఒకటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. -k ఆప్షన్ సింపుల్ గా గుర్తుంచుకుంటే అయిపోతుంది. Here you have to remember the C, and also you have to follow this kind of syntax. Right, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఉందా అందరికి? కంప్రెస్ చేయడం, డీకంప్రెస్ చేయడం, సోర్స్ ఫైల్ ఉంచటం. హలో, సో ద మెయిన్ మోటో అయితే అర్థమైంది కదా, టు రెడ్యూస్ ఆర్ డిస్క్ స్పేస్. సో ఇలా చేయడం ఎందుకు చేస్తామంటే, నీకు ఎక్కువ స్టోరేజ్ కన్సర్న్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు, నువ్వు అది రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేయని ఫైల్స్ అన్ని మనం కంప్రెస్ చేసి ఒక దాంట్లో పెట్టుకుంటాం కదా. సో సేమ్, సో మనం ఎవ్రీథింగ్ మీరు విండోస్ లో ఏదైతే చేస్తున్నారో ఆ టాస్క్ లైనక్స్ లో ఎలా ఉంటాయి అనేది మీరు ఎవ్రీడే నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని మీరు నేర్చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థింక్ వచ్చాం, కంప్రెషన్ టూల్స్, అండ్ దెన్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్, గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్, ఫైల్ ఓనర్షిప్స్, ఫైల్ పర్మిషన్స్, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అవి నేర్చుకుంటే యూఆర్ గుడ్ లైనక్స్ నుంచి. ఈవెన్ ఎడిటర్స్ ఆల్సో కవర్డ్ కదా నిన్న. సో మీకు ఇప్పుడు అన్ని తెలుసు, ఫైల్ క్రియేషన్ తెలుసు, రీనేమ్ తెలుసు, డిలీషన్ తెలుసు, ఎడిట్ తెలుసు, రీడ్ తెలుసు, అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఓఎస్ మీరు వాడుతున్నారు, బేసిక్ థింగ్స్ తెలుసు, టైం చేంజింగ్ టైం జోన్స్ తెలుసు, ఫైల్ సిస్టమ్ ఐడియా ఉంది. సో ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇప్పుడు లైనక్స్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. లైక్ సేమ్ లైక్ విండోస్, అక్కడ ఏం చేస్తున్నారో ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు అంతే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పార్ట్ ని. ఇక్కడ అంతా కమాండ్ బేస్డ్ ఉంటుంది, GUI కాదు. మనకి విండోస్ GUI, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో మీరు ఈ కంప్రెషన్ టూల్స్ గుడ్ అయితే నేను నెక్స్ట్ దానికి మూవ్ అవుతాను. సో వీ హ్యావ్ ద అదర్ 2 కంప్రెషన్ టూల్స్ అనేసి చెప్పా కదా, దోస్ ఆర్ జిప్ అండ్ టార్. ఓకేనా, జిప్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ టూల్ అండ్ టార్ ఇస్ ఆల్సో అదర్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ టూల్స్. సో ఎందుకు ఇవి వచ్చాయి అంటే, ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా, gzip, bzip2, xted. సో ఫస్ట్ gzip ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, దెన్ bzip2, xted అని. సేమ్ ఈ 3 తర్వాత దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ జిప్, జస్ట్ జిప్. ద కంప్రెషన్ టూల్ నేమ్ is జిప్. Okay, what this zip will do is it will also do a same job like xted. Xted అయితే ఎంత కంప్రెస్ చేస్తుందో సేమ్ అంతే కంప్రెస్ చేస్తుంది జిప్ కూడా, బట్ ఇట్ విల్ డూ ఏ కంప్రెషన్ ఫర్ డైరెక్టరీస్ యాజ్ వెల్. ఒక డైరెక్టరీ కూడా కంప్రెషన్ చేస్తుంది. Yeah, so using a zip compression tool, it will do a compression for files and directories as well. That is only the difference. And compression wise గా చూస్తే, సైజ్ వైజ్ గా చూస్తే ఇంకొంచెం ఎక్కువ కంప్రెస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు xted తోని 8 GB 2 GB చేసింది అనుకో, ఇఫ్ యూ గో విత్ జిప్ 1.5 GB చేస్తుంది, ఇంకా తక్కువగా కంప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది.
Okay, so zip syntax is zip options, your zip file name and your files list. మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ అయితే కంప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అన్ని ఫైల్స్ ని యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ ఇట్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ వన్ ఫైల్ అంటే యూ కెన్ కీప్ వన్ ఫైల్. 2 ఫైల్స్ అనుకుంటే 2 ఫైల్స్ కూడా కంప్రెస్ చేయొచ్చు ఎట్ ఏ టైం. సో okay, so now I wanted to do a compression with zip. So the zip syntax is zip options. Okay, సో ఈ ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ యూజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ వాడట్లేదు. జిప్ ఫైల్ నేమ్ అంటే నువ్వు ఏమని కంప్రెస్ అవ్వాలో కూడా దానికి నువ్వే నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఏ కంప్రెషన్ ఫర్ ఫైల్ 7. సో ఫైల్ 7.zip. సో డెఫినెట్ గా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా నువ్వే మెన్షన్ చేయాలి, నువ్వే జిప్ ఫైల్ నేమ్ రాయాలి ఇక్కడ. సో నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసాను చూడండి. జిప్ compress.zip స్పేస్ యువర్ ఫైల్స్ లిస్ట్. ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ 1 ఫైల్ కంప్రెస్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ పుట్ మాధురి. 2-3 ఫైల్స్ కంప్రెస్ చేయాలనుకుంటే పుట్ ఆల్ యువర్ ఫైల్స్ హియర్. స్క్రీన్ చాలా చిన్నగా ఉంది. వన్ మూమెంట్. ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం పెంచారా? ఇప్పుడు ఓకే. ఓకే, మీ స్క్రీన్ కూడా మీరు జూమ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే యా ఓకే ఫైన్. సో జిప్ ఆప్షన్స్, జిప్ ఫైల్ నేమ్, ఫైల్ లిస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సో నేను ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక దానికి రాశాను. జిప్ మై ఫైల్ నేమ్ ఈస్ లాస్యా. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ సేమ్ జిప్ ఫైల్ నేమ్ లాస్యా.జిప్. సో ఈ నేమ్ మీదే మనకి కంప్రెస్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఫైల్ 7 కి కంప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో జిప్ ఫైల్ 7.zip స్పేస్ మై ఫైల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్? ఫైల్ 7. చూడండి. సో స్టోరింగ్ 0% అని ఎందుకు ఇచ్చిందంటే అది ఎంప్టీ ఫైల్. ఆ ఫైల్ లోపల కంటెంట్ లేదు కాబట్టి అట్లా 0% అని చెప్పింది. సో మీరు అదేమైనా ఎర్రర్ అనేది రీడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, సో కంటెంట్ లేనప్పుడు అలాగే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫైల్ 7.zip వచ్చేసింది కంప్రెస్డ్ ఫైల్. మరి ఏంటి స్వప్న, నా సోర్స్ కూడా ఉంది, నేను ఇక్కడ ఏమి సోర్స్ ఉండు అని ఎక్కడ ఆప్షన్ లో మెన్షన్ చేయలేదు కదంటే జిప్ లో అలాగే అన్నమాట. సోర్స్ ఫైల్ అది ఆటోమేటిక్ గా ఉంచుతుంది. మీకు బేసిక్ కంప్రెషన్ టూల్స్ 3 యూజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ సోర్స్ ఉండదు. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కీప్ సోర్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ ఆప్షన్స్, బట్ హియర్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ కీప్ ద సోర్స్. నీకు వద్దు అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అదర్ ఆప్షన్ టు డిలీట్ యువర్ సోర్స్. ఇప్పుడు నాకు సోర్స్ వద్దు అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు, సో దిస్ ఈస్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. -m ఆప్షన్ టు డిలీట్ యువర్ ఒరిజినల్ ఫైల్ ఆఫ్టర్ జిప్పింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ 8 ని నేను కంప్రెస్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో చెప్పండి సింటాక్స్. రమ్య చెప్తావా? జిప్ యువర్ జిప్ ఫైల్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో ఫైల్ 8 file 8.zip ఎగ్జాక్ట్లీ file 8 ఎగ్జాక్ట్ space అంతే. file. సో ఫైల్ 8. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అగైన్ ఇట్ విల్ కీప్ ద సోర్స్ ఫైల్. సో నాకేంటి సోర్స్ ఫైల్ వద్దు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఐ హావ్ టు యూజ్? -m. ఇక్కడ అదే చెప్పాను చూడండి. -m is the option to delete your original file after zipping. స్వప్న లైక్ ఎక్స్టెన్షన్ మన ఇష్టం అన్నావు కదా, అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ZZ కూడా పెట్టచ్చా? జిప్ No. File name can be anything. Extension should be same. .zip is the extension for zip. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఫైల్ 8 ఉంది. సో నువ్వు ఇక్కడ ఫైల్ 8 ని ఇట్లా ఇలా ఇస్తున్నావు FA8. నీ ఇష్టం ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. దిస్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .zip. ఓకే ఈ ఫైల్ 8 అనే డేటా FY8 లోకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సో ఐ యూజ్డ్ m కదా. సో ఫైల్ 8 అనేది సోర్స్ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోతుంది. కావాలంటే చూడండి, ఫైల్ 8 ఉందా? ఫైల్ 8 సోర్స్ ఫైల్ లేదు. మీరు చూస్తే F8 వచ్చేసింది. ఈ ఫైల్ ఏంటి అంటారా? ఇంత ముందే మనం కంప్రెస్ చేసాం. మీరు ఇక్కడ కూడా చూస్తే ఈ రిజల్ట్ లో కూడా ఉంటుంది. ఇంత ముందు BZ2 తోని ఆ ఫైల్ కంప్రెస్ చేసాం. సోర్స్ ఫైల్ అలా ఉంచేసాం. సో సేమ్ సోర్స్ ఫైల్ ని మళ్ళీ కంప్రెస్ చేసాం విత్ జిప్, రైట్? సో దానికి నేమ్ ఇది ఇచ్చాం FY8.zip అనేసి. సో దీంట్లో ఆ ఫైల్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సోర్స్ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఫైల్ 8 అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే యూ యూజ్డ్ ఆప్షన్ M. డిలీట్ అవ్వు అని చెప్పావు కాబట్టి డిలీట్ అయింది సోర్స్ ఫైల్. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. జిప్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసావు, గుడ్, బాగుంది. దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మరి ఎలా?
అగైన్ యూ వాంట్ యువర్ సోర్స్ ఫైల్ 8. ఓకే, అది కావాలనుకుంటున్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ fy8 కదా. సో టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎ ఫైల్ ఇన్ జిప్, ద కమాండ్ ఈస్ unzip. Very simple. Unzip space your file name. What is my file name? fy8.zip. చూడండి, ఫైల్ 8 వచ్చేసిందా. అగైన్ మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావాలి, మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు కదా, మళ్ళీ జిప్ ఫైల్ ఇలా ఉంది ఏంటి అంటే డిలీట్ అవ్వదు అనమాట. ఇది యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయితే చేసేసుకున్నావు కదా, యూ నో నీడ్ అనుకుంటే జిప్ ఫైల్ యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. rf fy8.zip. ఓకే, డిలీట్ చేసేసేయండి ఇట్లా మాన్యువల్గా. అర్థమైందా? హలో, అంటే ఇప్పుడు rm-rf అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టరీ కింద వెళ్తుందా జిప్ ఫైల్స్? సో ఆర్ ఫర్ యూజింగ్ ఫర్ రిమూవింగ్ డైరెక్టరీ అని చెప్పా కదా. సో ఈవెన్ ఫర్ కంప్రెషన్ ఆల్సో, ఈవెన్ ఫర్ రిమూవింగ్ కంప్రెస్డ్ ఫైల్ ఆల్సో యూస్ జస్ట్ ఆర్. ఈవెన్ ఫైల్ కి యూస్ చేసినా అదేం ఎర్రర్ త్రో చేయదు. జస్ట్ రిమెంబర్ ఆర్ టు డిలీట్ డైరెక్టరీ, బట్ స్టిల్ దట్ ఆర్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ అదర్ టైప్స్. ఐ మీన్ ఎ ఫైల్ అండ్ కంప్రెస్డ్ ఫైల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, బట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా డైరెక్టరీకి యూస్ చేయాలి. లెట్స్ ట్రై లైక్ నేను ఇప్పుడు ఇంకొక కంప్రెషన్ rajesh.zz డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. rajesh.zz. ఓకే, ఇది డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా కంప్రెస్డ్ ఫైల్. ఆర్ యూస్ చేయండి, డిలీట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూద్దాం. యా, డిలీట్ అయింది. సో ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ద డైరెక్టరీ డిలీషన్, డెఫినెట్ గా యూస్ చేయాలి. బట్ నువ్వు కంప్రెస్డ్ ఫైల్స్ కి యూస్ చేసినా నీకేం ఎర్రర్ త్రో చేయదు, ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, మోస్ట్లీ గుడ్. సో మీకు ఇక్కడ నోట్స్ లో మెన్షన్ చేశాను. అగైన్ ఇక్కడ నేను అసలు చెప్పిన డిఫరెన్సే ఈ జిప్ అనేది డైరెక్టరీస్ ని కూడా కంప్రెస్ చేస్తుందని. సో మీకు ఇప్పటివరకు డైరెక్టరీని కంప్రెస్ చేసి చూపించలే కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఏ కంప్రెషన్ ఫర్ ఏ డైరెక్టరీ, దిస్ ఈస్ ఆప్షన్ యూ షుడ్ యూస్ డెఫినెట్ గా. ఫర్ ఏ ఫైల్ యూ నో టు యూజ్ ఎనీ ఆప్షన్. మనం ఇంతకుముందు ఎలా అయితే చేసామో ఫైల్ కి అదే ప్రాసెస్. బట్ ఫర్ డైరెక్టరీ కంప్రెషన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఆర్. ఓకే, సో here I have Anup directory, right? So the command is zip-r for compressing a directory, and I have to give the zip file name. So Anup compress అని ఇలా ఇచ్చి .zip అని ఇస్తున్నాం. ఓకే, స్పేస్ మై డైరెక్టరీ నేమ్. వాట్ ఈస్ మై డైరెక్టరీ నేమ్? Anup. సో see, Anup compress.zip వచ్చేసిందా. అండ్ సోర్స్ కూడా అలాగే ఉంది, మన డైరెక్టరీ మనకు అలాగే ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డిలీట్ యువర్ సోర్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మీరు చేసేటప్పుడే ఆర్ ఫర్ మేకింగ్ కంప్రెషన్ ఫర్ ఏ డైరెక్టరీ, ఎం ఫర్ డిలీటింగ్ యువర్ సోర్స్ ఇలా మీరు పెట్టేస్తే అయిపోయేది. ఆర్ఎం పెట్టేస్తే మీ సోర్స్ డిలీట్ అయిపోయి కంప్రెస్ అయ్యేది డైరెక్టరీ. సో ఇలా మనం రెండు వర్క్ అయ్యేటట్టు నెక్స్ట్ ఫైల్ని చేద్దాం, ఏదో ఒక డైరెక్టరీని చేద్దాం ఇప్పుడు. సో చెప్పండి ఇప్పుడు సింటాక్స్. నిఖిలా నువ్వు చెప్తావా? జిప్ I wanted to do a compression for this directory 4, and also I wanted to remove this directory 4 అనమాట. నాకు కంప్రెస్డ్ కాపీ కావాలి అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు రిమూవ్ దిస్ మెయిన్ డైరెక్టరీ. సోర్స్ కూడా డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో నౌ టెల్ మీ ద ఆప్షన్. -r ఫర్ ఏ కంప్రెషన్ డైరెక్టరీ, m ఫర్ రిమూవింగ్ సోర్స్. ఓకే, స్పేస్ యువర్ డైరెక్టరీ నేమ్. సో ఐ మీన్ కంప్రెస్డ్ కాపీ నేమ్. సో dir4 కంప్రెస్, మన ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఇది అట్లా ఇస్తున్న నేమ్. .zip స్పేస్ మై కంప్రెస్డ్ నేమ్ dir4. సో ఇప్పుడు చూడండి, dir4 ఉందా? కంప్రెస్డ్ కాపీ వచ్చేసింది, బట్ సోర్స్ ఉందా? dir4 ఉందా? లేదు, డిలీట్ అయిపోయింది. రైట్. సో ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అన్జిప్ కి ఏంటి కమాండ్ అంటే డీకంప్రెస్ కి ఏంటి కమాండ్? unzip space your compressed copy name. What is my for example, I wanted to decompress this dir4. dir4 compress.zip. వచ్చేసిందా మళ్ళీ? ఎస్. సో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా దీంట్లో దివ్య?
No, Supna. Okay. So I'll share these notes. Please do practice all these comments. Tomorrow we'll talk about other compression tool that is called TAR. So TAR అనే compression tool గురించి రేపు మాట్లాడదాం. సో ఈ రోజు చెప్పింది వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, టు డీకంప్రెస్ ఏ ఫైల్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ కూడా రేపు చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే టు డీకంప్రెస్ ఏ ఫైల్స్ బేసిక్ 3 ఉన్నాయి కదా. సో మీరు ఇక్కడ డీకంప్రెస్ చేసుకోవడానికి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. gzip -d యువర్ ఫైల్ నేమ్. సేమ్ లింక్ జాయిన్ అవ్వండి. ఈ లింక్ ఎండ్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ జాయిన్ సేమ్. సో మీకు ఇంతకు ముందు నేను డీకంప్రెషన్ చెప్పేటప్పుడు ఫర్ ద బేసిక్ 3 కంప్రెషన్ టూల్స్ లో సో gzip -d ఫైల్ నేమ్ మాత్రమే చెప్పాను. సో వీ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్ యాజ్ వెల్. సో ఇంకో వేలో కూడా యూ కెన్ డీకంప్రెస్ ఏ ఫైల్. ద సింటాక్స్ ఈస్ g unzip your file name. For bzip to b unzip to your file name. For extract your file name. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అనేది వస్తుంది. సో ఈ సింటాక్స్ ఫార్మాట్ మనం అంత బాగా గుర్తుంచుకోపోవచ్చు. gzip పెట్టొచ్చు, unzip పెట్టకుండా. సో దాని బదులు సింపుల్ గా డి ఆప్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్. నేనైతే ఇదే గుర్తుపెట్టుకుంటాను. బట్ మీకు నాలెడ్జ్ కోసం ఐ జస్ట్ గివెన్ ద అదర్ ఆప్షన్ యాజ్ వెల్. సో యువర్ విష్, మీరు ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఫర్ డీకంప్రెసింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఫైల్ 8 తోని bz2 అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోని ఉంది కదా. సో బేసిక్ గా ఈ ఫైల్ 8.bz2 డీకంప్రెస్ చేయాలంటే వాట్ యూ విల్ డూ? సో bz2 అంటే bzip అని కదా అర్థం, bzip అని కదా అర్థం, ద మెయిన్ కమాండ్. సో bzip2 -d యూ విల్ మెన్షన్ యువర్ ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ 8.bz2 అని మెన్షన్ చేస్తారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఇది మీరు ఆల్రెడీ ట్రై చేశారు. ఇది కాకుండా మనం ఇంకెలా ట్రై చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఆప్షన్? b unzip2 అంట. సో b తర్వాత అన్ పెట్టాలి. ఓకే, zip2 ఫైల్ నేమ్. సో ఏం చెప్తుంది? ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫైల్ 8 ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. నేను డీకంప్రెస్ చేయొచ్చు బట్ ఫైల్ 8 అనేది ఆల్రెడీ ఉంది అంటే, సో లెట్స్ రిమూవ్ యువర్ ఫైల్ 8 rf ఫైల్ 8. ఓకే, సో ఇప్పుడు డీకంప్రెస్ అయిందా లేదా? డీకంప్రెషన్ చూడండి, ఫైల్ 8 వచ్చిందా? సో ఇలా. సో నేను ఏం చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నా అంటే ఇలా అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ డీకంప్రెషన్. సో దీంతో కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటున్నా అంతే. ఓకే, సో అండ్ దెన్ సో జిప్ లో మీరు డీకంప్రెషన్ ఆప్షన్ చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు డీకంప్రెస్ యర్ ఫైల్? unzip your file name. This is good, right? So if you wanted to decompress your file into a specific location, for example, you have a compressed copy in OPT, okay, and you wanted to decompress that compressed copy in home. So you can mention like this: unzip your file name. For example, my file is in OPT, okay, so I have to switch to OPT. For example, I'm saying, okay, so here I do not have any compressed files actually. So let's do a compression. Zip. I don't want the source file, okay, so that I'm putting m, and I'm not going to compress a directory now. That's why I'm not using r. So I wanted to put the compressed name now. So nk, I wanted to do a compression for nk file, okay, compress sorry, I have to mention the extension, right? Zip my file name. What is my file name? nk. So now I got a compressed file. So now I wanted to decompress this file into home. Okay, so the syntax is unzip, decompress ante unzip the option next file name nk compress.zip, and then the option we have to use is d and then your location where you have to decompress. So in which location? So I wanted to do it for the home, so I mentioned home. Your vision మాట దేంట్లో కనుకుంటే దాంట్లోకి. ఇప్పుడు ఈ nk compress.zip అనేది డీకంప్రెస్ అయ్యి హోమ్లోకి వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళిందా లేదా అని చెక్ చేయాలి అంటే ls home. చూడండి nk వచ్చిందా లేదా? హలో. సో
ఇలాగ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్‌లో కూడా డీకంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడికైతే పంపాలనుకుంటున్నారో అక్కడికి. లేదు నేను నా లొకేషన్‌లోనే చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను డీకంప్రెస్ అని అనుకున్నారనుకోండి. జస్ట్ మెన్షన్ unzip స్పేస్ యువర్ కంప్రెస్డ్ కాపీ నేమ్. ఎన్‌కే కంప్రెస్ డాట్ జిప్ దట్స్ ఇట్. ఇక్కడికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది కరెంట్ లొకేషన్‌కి. ఓకే. సో ఎనీ కన్‌ఫ్యూజన్? హలో. నో స్వప్న. Okay then. So please work on this all the comments, okay? So if you get any doubts, like మనం రేపు చూద్దాం. ఓకే. See you, bye.